It's good to be with you again this evening. Lepo je biti ponovo zajedno sa vama. Tomorrow evening, I will introduce my wife and children to you and be able to tell you a little bit about our family. Sutra uveče ću vam predstaviti svoju suprugu i našu decu i reći par reči o našoj porodici. We had another good day in Novi Sad visiting the gymnasium. You can tell them the name of it, this school. Imali smo kvalitetno provedeno vreme danas. Bili smo u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj. And instructed how they can optimize their brain. I poučili ih kako da optimizuju ili optimiziraju funkcionisanje svojih bistrih glavica. And last night we covered 5 out of 10 distorted ways of thinking. Sinoć smo pokrili 5 od 10 mogućih iskrivljenja poimanja stvarnosti. And so tomorrow night we're going to actually take up a few of those that we left out that we'll have time for. Sutra uveče ćemo, ukoliko vreme dozvoli, pokriti neka od preostalih 5 iskrivljenja. Since those distortions have a lot to do with how we handle stress. Zato što taj iskrivljeni način poimanja zapravo u mnogome određuje našu sposobnost da se nosimo sa stresom. And so tomorrow night we're going to be talking quite a bit about how we can actually have stress without distress. I to ćemo ujediniti sa sutrašnjom temom koja će zapravo biti kako se nositi sa stresom, odnosno sa stresnim situacijama bez potresa. And tonight now we're going to be talking about mental illness. A danas ću govoriti o mentalnom obolenju. The rates in America and in Europe are similar, although they're a little different from one country to another. Iako se razlikuju od zemlje do zemlje, procenti su uglavnom slični u Evropi i Americi. But 26.2% of Americans age 18 and older, over 1 in 4 adults, suffer from a diagnosable mental disorder in any given year. 26,2% Amerikanaca od 18 godina naviše, više nego svaki četvrti, pati od dijagnostikovanih mentalnih poremećaja svake godine. When it's that common, there's only 2 categories of people. Ako je tako, onda postoji samo 2 kategorije ljudi. Those who know someone with a mental disorder, oni koji znaju nekoga sa mentalnim poremećajem, or those who have a mental disorder themselves. Ili oni koji sami pate od mentalnih poremećaja. Now, some people have mistakenly stated that I left out a third group. Neki ljudi misle da sam greškom omašio da spomenem i treću grupu. And they think that third group should be those who cause others to have a mental disorder. I smatraju neki da je to upravo ona grupa ljudi koja izaziva mentalne poremećaje kod drugih. But if you're in that group, you actually have a mental disorder yourself. So it's ali only 2 groups. Ako neko spada u tu grupu, onda i sam ima mentalni poremećaj, tako da ostajemo na samo 2 grupe. The long-term effects of these illnesses are very significant. Dugoročni efekti psiholoških problema zaista su bitni. Children were followed for 40 years to determine the effects of illness on psychological problems and their life chances. Deca su praćena 40 godina da bi se odredilo kakav će uticaj bolesti i psihološki problemi imati na njihove mogućnosti u životu. They had 7 fewer weeks of work per year if they were working. 7 radnih sedmica manje svake godine da su ih... A loss of 35% in lifetime income. Zatim oni su gubili, dakle, 7 nedelja radnih, zatim 35% mogućih prihoda. And a lifetime loss for each family member in the United States, for each entire family, is $300,000 over the lifetime of the individual. I gledano celoživotno, svaka porodica košta, znači u proseku, bolest po porodici košta oko $300,000 tokom životnog veka.
The personal loss on average is less than $10,400 of income per year, just personally when you have a mental disorder. Ako neko ima mentalni poremećaj, to u proseku ga umanjuje za 10.400 potencijalno zarađenih dolara. And so this is a significant toll on the family and on the individual. To je značajan danak kako za porodicu, tako i pojedinca. Now let's talk about one of the most common mental disorders, major clinical depression. Kako mogu da znam da li patim od teške depresije ili kliničke depresije? The psychiatrists have a Bible called the DSM-5 manual that helps them to diagnose this illness. Postoji jedan priručnik DSM-5 koji se smatra psihijatrijskom biblijom i koja im pomaže da ovo obolenje kvalifikuju. I like to stick to that definition. Želim da uđem u definiciju. And that definition says you cannot have recently faced obvious emotional trauma. Ne biste mogli da imate skorašnje emotivni problem, but you will still experience 5 of these 9 symptoms for at least 2 weeks. Ne mora da je bilo dakle nekog značajnog problema, ali ako imate how many? 5 of 9. Ako imate 5 od 9 mogućih simptoma koji traju duže od 2 nedelje, for at least 2 weeks. Now, symptom number 1 is deep sadness. Simptom broj 1 je duboka tuga. But the psychiatric Bible says you would also qualify for symptom number 1. Psihijatrijska Biblija kaže da ste kvalifikovani da vam se dodeli simptom broj 1. If you don't have sadness, but if you have feelings of emptiness. Čak i ako se to ne može nazvati tugom, već osjećajem praznine. Certain genders tend to get the sadness, and the other gender tends to get the emptiness. Izvesni pol to će nazvati tugom, dok će neki drugi pol to nazvati osjećajem praznine. Which gender tends to get the sadness? Koji je to pol koji bi to nazvao tugom? Female. Yes, and what symptom do they often have that alerts them that they're having the sadness? A koji je to simptom koji ih podsjeća da su one tužne? Anyone? It's called crying spells. Mi to zovemo plakanje. And here's how the woman will often describe it to me. Evo kako mi je to jedna dama opisala. She'll say, something happened earlier today. Reče mi, nešto se danas dogodilo ranije. It was something I would prefer not to have happened. To je jedna stvar koju bih ja više vola da se nije desila. But it wasn't terrible. Ali ništa strašno. My dog didn't die and, there wasn't anything that bad. Nije mi ni pas uginuo, niti bilo šta tako strašno. And I found that I was crying. A uhvatila sam sebe kako plačem. And a couple of days ago, something that I preferred not to have happened, and I found myself crying again. I pre par dana se desilo nešto slično, desilo se nešto što bih radije vola da nije bilo, ali opet ništa strašno i opet sam se našla u suzama. Now, I'm not exactly sure what would happen in Serbia with the woman complaining to a typical doctor about this. Ne znam da li bi to bilo neobičajeno da žena u Srbiji ode da se požali lekaru opšte prakse na tako šta. But what do you think would happen at the end of that physician visit in America the vast majority of the time? Znate šta bi se u većini slučajeva desilo kada bi se žena sa tako čime požalila lekaru? Anyone? Šta mislite? They would be diagnosed with depression and they would be written a medication for depression. Dijagnostikovao bio je depresiju i prepisao antidepresiv. Now men tend to feel the emptiness.
Muškarci su skloniji da osjećaju prazninu. Now, they can have sadness and crying spells too, but it's less common. I oni mogu da doživljavaju tugu, pa čak i da se zaplaču, ali to je ređe. And when men feel empty, they often think, well, I guess this is just natural for how old I am, maybe right now. Ako čovek, muškarac, osjeća prazninu, onda bi možda rekao, pa dobro, to je možda normalno za ove moje godine. But it's not normal to feel empty or sad, particularly the majority of the time for 2 weeks. Ali nije običajno da osjeća prazninu ili čak tugu, a posebno ne tokom cele 2 nedelje, recimo. The second symptom is apathy. Drugi simptom je apatičnost. Now, how this starts out is you wake up in the morning and you're not excited about the day. To je recimo, probudite se i uopšte niste oduševljeni danom. You do get up in the morning, but you get up more out of a sense of duty and responsibility, not because you're really interested in the day. Ustane čovek ujutro, ali to je više zbog onog osjećaja dužnosti, odgovornosti, a ne zato što je oduševljen. And it can progress to the point where the person no longer experiences pleasure in things that used to be pleasurable for them. I to se može označiti kao nedoživljavanje uobičajene radosti oko stvari koje su i pričinjavale radost ranije. And in very severe depression, the individual will not often even want to go outside of their house. A kod težih oblika osoba bi odbijala da izlazi iz kuće po mogućstvu. Their relatives will say, come on out with us, go out to eat, there's this nice restaurant, I think you'll like it. Recimo, rođaci pozivaju, ajde idemo zajedno da jedemo u jednom finom restoranu, svideće ti se. And the person might actually go out to the restaurant. Neko bi možda i pošao da im ispuni želju. But all the time they're at the restaurant, they're thinking, I want out of here, I want back home. Ali sve vreme bi se osoba osjećala poput jedva čekam da odem kući, ovde mi se ne sviđa. The third symptom is agitation. Treći simptom je uzrujanost ili uzrujanost. This symptom is one that the person tends not to recognize themselves. To je nešto gde osoba ne prepoznaje sebe, ne želi da se prepozna. The other day I was seeing a patient. Nedavno sam se sreo sa pacijentom. He was seeing me because of my specialty in the difficult to diagnose patient. On je došao do mene zato što je nosio etiketu pacijent koga je teško dijagnostikovati. He was having severe headaches. Imao je teške glavobolje. And he had been to neurologist and he had gotten MRIs and all sorts of tests. Bio je kod neurologa, imao magnetnu rezonancu i sve druge moguće testove. And they had put him on medicine, but it wasn't working. Dali su mu i medikamentoznu terapiju koja nije radila. And so he found out about us and he came to us. I onda je dospeo do nas. And one of the causes of severe headaches can actually be depression and anxiety. A upravo jedan od simptoma ozbiljne depresije može da bude glavobolja i depresija i anksioznosti. Nobody had diagnosed him with that. Niko mu takvu dijagnozu još nije ponudio. But I started going through this list with him a little bit. Ali sam sa njim počeo da čekiram ovu listu. And so I said, are you more irritable now than you used to be? Da li vas je lakše iziritirati nego ranije, pitam. And he thinks and he says, no. Pa ne, kaže. But his wife is in the corner saying, Ali oh, žena yes. iz ugla klima glavom. And I said, your wife just disagreed with you on that. Kažem, pa evo, žena se ne slaže s vama po tom pitanju. And he turns around and he says, what do you mean? On se okreće ka njoj pa kaže, kako to misliš? And she came up with 3 stories that had happened in the last 2 weeks where he had lost his temper and was more irritable, and he didn't used to do that. I ona mi prepričava 3 događaja u poslednje 2 nedelje gde je on izgubio strpljenje i da je, dakle, on mnogo
iritiraniji nego što je bio ranije. And so he turns around and says, I guess she's right. I guess I am more irritable. Dobro, onda on kaže, pa dobro, onda je valjda ona u pravu, valjda sam nervozniji. So sometimes you need some help from others to know whether you have these symptoms. Tako da vam je ponekad potrebna i pomoć bližnjih da biste znali da li se simptomi odnose na vas. The fourth symptom are sleep disturbances. Četvrti simptom je poremećaj sna. What do you think is the most common sleep disturbance for those with major depression? Šta mislite, šta je najčešći poremećaj sna kod onih sa depresijom? Insomnia is pretty common. Da, insomnija, odnosno nesanica je prilično česta, ali That's when it's time to go to sleep and you hit the bed and you can't go to sleep. Your mind is racing. to je ono kad je vreme da se spava i vi legnete, ali vam se ne da zaspati jer radi punom parom, And that definitely qualifies as a sleep disturbance. što se može nazvati poremećajem sna, But it's actually not the most common sleep disturbance. ali to nije najčešći poremećaj spavanja What kod is- depresije. What is the most common sleep disturbance? Šta mislite, šta je najčešći poremećaj spavanja? Oversleeping. Hypersomnia is pretty common as well. Hipersomnija, previše sna je česta. People with hypersomnia want to sleep all the time. Ljudi sa hipersomnijom imaju želju da stalno spavaju. We have patients that come to our depression recovery programs that are sleeping 18 and 20 hours a day. Imamo pacijente koji dolaze na naš seminar kako se izboriti sa depresijom, koji spavaju i po 18 pa i 20 sati dnevno. They're barely awake long enough to survive, to stay clean enough and to eat and nutrition to be able to survive. Oni jedva sastave budni deo dana dovoljno dugačak da obave svoje osnovne potrebe, znači da ostanu čisti i da se najedu. And when they reach that stage, things are getting pretty bad. A kad dođu do tog stadijuma, onda su stvari stvarno otišle niz vodu. Adults that sleep over 9 hours a day, it actually is not good for the brain. Više od 9 sati sna za odrasle zapravo nije dobro za mozak. And of course, if you're sleeping less than 6 hours a day, that's also not good for the brain. Naravno nije dobro za mozak ni ako spavate manje od 6 sati dnevno. But hypersomnia, even though it's common, is still not the most common sleep disturbance. Ali hipersomnija, iako i ona česta kod depresije, nije najčešće poremećaj spavanja. So what is the most common sleep disturbance? Šta bi onda bilo najčešći poremećaj? It's actually called early morning awakening. Obično je to rano jutarnje buđenje. You might need to be up at 6 o'clock in the morning, Možda treba da ustanete u 6, but you wake up at 4 o'clock in the morning and you can't get back to sleep. ali se probudite u 4 i nema više spavanja. And as the depression gets more severe, you might even wake up earlier, 2 o'clock in the morning, and can't get back to sleep. I kako depresija postaje ozbiljnija, može to vreme buđenja se pomeri na još ranije, možda na 2 sata i nema više spavanja. Any of those sleep disturbances would qualify for symptom number 4. Sva ova pomenuta stanja mogu se kvalifikovati kao poremećaj spavanja. The fifth symptom is weight or appetite changes. Peti simptom je promena apetita. Now, what do you think is more common, weight gain or weight loss? Šta mislite, da li je češće gubitak ili dobitak na težini? What are they saying? Both. They're saying both. Weight gain is actually more common. Češće je gojenje. Why is weight gain more common? Zašto? Metabolism slows. The reason is people tend to self-medicate with food. Ljudi pokušavaju da se samo izleče hranom. And they particularly tend to self-medicate with sweet, sugary foods. I to najčešće pokušavaju slatkišima koji su bogati šećerom. One of the most common is chocolate. Najčešće je to čokolada. It not only tastes good, Ne samo da je dobrog ukusa, but it actually makes you feel a little less depressed when you eat već it.
i čini da se osjećate malo manje depresivnima. It actually improves serotonin and dopamine levels a little bit. Zato što malo podiže nivoje serotonina i dopamina. But the problem with it is that after that effect goes away, your dopamine and serotonin levels are even lower than when you ate the food. Ali, nakon tog efekta, nivoji serotonina i dopamina padaju ispod onih nivoa na kome su bili pre nego što smo uzeli čokoladu. And so to try to get it back up there again, you do some more. I da biste se vratili opet u ono high stanje, uzmete još. Now, weight loss can also occur with depression. Sa depresijom može da ide i mršavljenje, But that's when the depression is of sudden onset and it's severe. ali to je kod one koja iznenadno počinje i duboka je. And then you get anorexia and weight loss. I osoba može da uđe u anoreksiju i gubitak težine. The sixth symptom is lack of concentration. 6. simptom je nedostatak sposobnosti koncentracije. How does this manifest itself? Kako se to očituje? Very commonly, you will be reading maybe a page in the newspaper or a page in a magazine, Možda čitate stranicu iz novina ili časopisa and you get to the bottom of the page, and then you recognize that you forgot what was at the top of the page. i dok ste stigli do dna stranice, shvatate da ne znate o čemu je bilo reči na početku. And so you have to go back up and read it again. I morate se vratiti na početak i da pročitate ponovo. And as it progresses, it can be so severe that it affects your academic ability in school. I kako situacija napreduje na gore, to može ozbiljno da poremeti akademska postignuća The pri školovanju. seventh symptom is feelings of worthlessness. Sledeći 7. poremećaj je osjećaj bezvrednosti. And tomorrow in stress control, we're going to go into how this actually develops. Sutra kada budemo govorili o kontroli stresa, vidjet ćemo kako se ovaj osjećaj razvija kod čoveka. But for now, just know that this is a sign that the illness is getting more severe when you have those feelings. Ovaj simptom, ako se javi, samo govori da depresija prelazi u ozbiljniju fazu. The eighth symptom is morbid thoughts. 8. simptom su morbidne misli. Now, what are morbid thoughts? Šta je to? What would be an example? Neki primer, molim. Suicidal thoughts are Da, a morbid suicidne, thought. odnosno samoubilačke misli. Actually, fantasizing about someone else dying is also a morbid thought. Morbidna misao je i zamišljati da neko drugi umire. But actually, morbid thoughts are even broader than this. Ali morbidne misli su i mnogo šire od ovoga. The actual definition is being preoccupied with death or with symbols of death. Preokupacija ili razmišljanje, prečesto razmišljanje o smrti i o simbolima smrti. People will actually tattoo, skeletons and crossbones on themselves. Ljudi bi možda po sebi tetovirali mrtvačke glave ili tako šta. My wife saw a high-end fashion magazine that featured women's bathing suits. Moja supruga mi je pokazala jedan časopis koji je zapravo oslikavao kupaće kostime, predstavljao kupaće kostime. And those bathing suits had nothing but, they were white with black crossbones and skeletons on them. I svi su bili beli sa crnim mrtvačkim glavama. And what's happening is the fashion industry is taking advantage of people's morbid thoughts. When you resonate with that, then you buy it. Modna industrija čak i ovde skuplja kajmak i morbidne misli ljudi, pomaže im da to pretoče u novac koji će njima dati i to onda rezonuje sa njihovim već postojećim morbidnim razmišljanjima. But without morbid thoughts, you'd have no interest in anything like that. Ako neko nema morbidnih misli tako, šta ga neće zanimati? The ninth symptom is fatigue. 9. simptom je umor. Now, this is different than apathy. Umor je različit od apatije. Apathy, your interest
in life and in the day goes down. Kod apatije vaša zainteresovanost za život i za dnevne događaje opada, But this isn't interest, this is energy. ali kad govorimo o umoru, nije reč o našoj zainteresovanosti, već o energiji. And so you might wake up without energy, Osoba se budi bez snage, or you might wake up with energy and you run out of it too early in the day and ili se become ipak fatigued. probudite sveži, ali ubrzo ostajete bez snage. Now, you don't need all 9 of these symptoms to have depression. Nije potrebno imati svih 9 simptoma da bi se dijagnostikovala depresija. How many of these do you need to have? Koliko je potrebno? Yeah, just 5 of 9, and that qualifies as having major clinical depression. Već 5 od 9 je dovoljno da se slučaj kvalifikuje kao klinička depresija. Now, even if you have 2 of these, it's abnormal. Čak i ako imate 2 simptoma, to je već problem. So between 2 and 4, it's known as minor depression. Oprostite, 2 se još može smatrati normalnim. Which means- Od 2 do 4 je blaži stupanj depresije. Which means you're on your way to actually suffering major depression if you don't change some things. Što znači da ćete uskoro, ako se nešto ne promeni, biti pacijent sa kliničkom depresijom. It's only thought to be in the range of normal if you have 0 or 1 of these symptoms. Znači, možemo se smatrati potpuno normalnima ako imamo niti jedan ili samo jedan od simptoma. Now, depression would be bad enough if it just did these things. Depresija bi bila dovoljno loša samo po simptomima koji se sa njom javljaju, But it actually increases the risk of death. ali ona zapravo povećava verovatnoću smrti, odnosno smrtnost. Increases the risk of heart disease in men. Zatim povećava rizik kardiovaskularnih obolenja. Increases the risk of cancer in both genders. Također povećava verovatnoću obolevanja od raka. It also increases, of course, the risk of suicide. It's the number 1 cause of suicide. I verovatnoću suicidnog akta, zato što je depresija glavni uzročnik samoubistva. But then it can also decrease your quality of life in a number of ways. Ali na razne druge načine može da umanji kvalitet življenja osobe. It increases your risk of asthma. Povećava rizik dobijanja astme, Increases your risk of osteoporosis when you age. osteoporoze. And it also can cause things like headaches and problems with family relationships. Može izazvati glavobolje, zatim poremećaj odnosa unutar porodice. Anxiety is yet another condition. Anksioznost ili uznemirenost, anksioznost ćemo je zvati, je drugi poremećaj. This is when you have feelings of uneasiness or you're on edge. To je onaj osjećaj nelagodnosti kao da ste na ivici živaca. An inability to stay calm can also be a symptom. Nemogućnost da se ostane miran. And with this illness, you also tend to get a lot of physical symptoms. I s anksioznošću idu mnogi fizički simptomi. And many of those symptoms could actually be bowel related. A mnogi od njih mogu biti vezani za rad creva. A lot of people are not aware, unless you have been to surgery, Mnogi nisu svesni toga, osim ako nisu prošli neku operaciju. and stood next to the surgeon when he has the abdomen open. Ili nisu stajali pored hirurga kada je otvarao nečiji abdomen. You will see these big network of nerves supplying the bowel. U tom slučaju mogao je čovjek da vidi veliki splet nerava koji inerviše rad creva. If we would scrape those nerves off and weigh them, Kada bismo mogli da ih uklonimo i izmerimo, they would weigh 4 times as much as your entire spinal cord. veću težinu bi imao četvorostruko nego naša cela kičmena moždina. So there's quite a brain-bowel connection.
Dakle, postoji velika povezanost mozga i crevnog sistema. People can have severe pain and even come to the emergency room, and their problem is not their bowel at all, it's their brain, their anxiety. Ljudi mogu toliki bol u stomaku da osete da će doći i u hitnu pomoć, a problem uopšte nije sa crevima, već sa anksioznošću, odnosno uznemirenošću. Another form of anxiety disorder is OCD, obsessive compulsive disorder. Drugi poremećaj vezan uz ovo je obsesivno-kompulsivni poremećaj ili OCD. Post-traumatic stress disorder is yet another. Još jedan je posttraumatski stres sindrom. Panic disorder. Panični poremećaj. With that, you might be short of breath and your thoughts are racing and you're having chest pain, thinking you're having a heart attack. Osoba može da ostane bez daha, da osjeća bol u grudima i da smatra da joj se dešava srčani udar. Social phobia is yet another anxiety disorder. Društvena fobija, strah od okruženja. And these are people that feel like they don't have very many close friends and can't get close to people and seem to be fearful of getting in groups. To su ljudi koji smatraju da nemaju bliskih prijatelja i imaju nelagodu da se nalaze u grupi ljudi. Eating disorders like bulimia is an anxiety disorder. Poremećaji u ishrani poput bulimije zapravo ukazuju na anksioznost. And this is increasing in the Western world today. A ovo također raste u zapadnom svetu. It's actually part of an anxiety disorder, but the symptom is self-mutilation. Jedan je od simptoma anksioznosti, ali zapravo je samopovređivanje. These people will feel anxious. Ti ljudi imaju neki osjećaj uznemirenosti. And they will take out a knife and cut themselves. Izvadili bi nož i posekli samoga sebe. They're not cutting themselves because they're wanting to die. Ne rade to sa samoubilačkom namerom, But they cut themselves deep enough so that the blood flows. već samo dovoljno duboko da pocuri krv. And when they see the blood flow, there's a sense of relief and their anxiety seems to improve. I kada vide da teče krv, imaju neki osjećaj olakšanja i kao da im lakne. And this sets themselves up for actually an addictive behavior. I to postaje zavisničko ponašanje. In every one of our programs, we will have people that have scars on themselves from repeated self-mutilation. Skoro u svim našim programima za oporavak od depresije i anksioznosti nađe se poneko koji ima brojne ožiljke od samopovređivanja. And the solution is actually treating it as an addiction and then getting to the source of the anxiety. Tretman bi trebalo da podrazumeva da ih smatramo za zavisnike, a onda da se pozabavimo korenom anksioznosti, uzrokom anksioznosti. We mentioned headaches earlier. Već smo spomenuli glavobolje. Many people with chronic pain, it's actually due to anxiety. Mnogi ljudi sa hroničnim bolovima imaju ih upravo zbog anksioznosti. And of course, unemployment can result in financial distress and relationship issues here as well. Nezaposlenost, finansijska kriza i problemi u međuljudskim odnosima mogu biti okidač anksioznosti. Well, we are going to talk about the solutions to these diseases here A tonight. sada ćemo preći na rešenja za ovu vrstu poremećaja, ove vrste. Fortunately, there is a solution. Srećom, rešenje postoji. But first, I'm going to show you what modern medical science has stated about these diseases just a few weeks ago. Samo pre par nedelja došlo se do jednog novog naučnog saznanja koje želim da podelim sa vama. One of the most prestigious scientific journals in the world is called Nature magazine. Have you heard of it? Časopis Nature, jedan od najčuvenijih naučnih časopisa. In November of last year, they published an entire issue on the problems of depression. Jedan ceo broj u novembru prošle godine posvetili su depresiji. And here's what they stated. Evo šta su izneli. 400 million people currently have it.
400 miliona ljudi je trenutno u svetu ima. 6% of the world's population. 6% svetske populacije. And that's currently. A to je samo sada, trenutno. They also go on to say that 1 out of 4 people will suffer from this at some point in their life. A 1 od 4 ljudi će patiti od depresije nekad tokom života. They said it's in every country of the world. No country is spared. Nijedna država na svetu nije pošteđena u potpunosti. 1 million suicides every year. 1 milion samoubistava godišnje. That's a tremendous problem. To je ogroman problem. Can you imagine if that many people a year were dying from airplane crashes? Zamislite kada bi toliko ljudi godišnje stradalo u avionskim nesrećama. When a jumbo jet goes down and there's 300 people in it, it's top news for weeks. Nedeljama se priča o tom događaju ako avion sa 300 ljudi padne i svi izginu. But hundreds and even thousands of individuals are dying every day from suicide, and it doesn't make the news. It's all silent. Ali hiljade ljudi dnevno gubi život usled samoubistva i niko o tome ne piše na naslovnim stranama. 76 million years of work lost in just 1 year in humanity from this disease. 76 miliona radnih godina svake godine se izgubi, što je više nego što se izgubi usled depresije. It's the number 1 cause of disability in the world. To je broj 1, uzročnik broj 1 nedolaženja na posao. More work lost from this than from neck and spine problems, from lung disease or vascular disease. Više radnih sati se izgubi zbog depresije nego na bolesti vrata i leđa, plućne i vaskularne bolesti. It's now the 9th leading cause of death in the world. Depresija je 9. vodeći uzrok smrtnosti u svetu. More people are dying from depression now than even lung cancer. Više ljudi danas u svetu umre usled depresije nego od raka pluća. And here's a very sad fact that they stated. Evo još jedne tužne činjenice. They said with the treatments available today, Sa danas dostupnim lečenjima, you are actually more likely to be cured from cancer if you have cancer than you will be cured from depression. veće su verovatnoće za izlečenje od raka nego od depresije. Here are some quotes from the study. Evo nekih navoda iz studija koje je Nature objavio. 5 decades of work on antidepressant drugs have not made them more likely to lift people out of depression. 5 decenija rada na unapređenju antidepresiva nije ih učinilo efikasnijima u lečenju ljudi od depresije. Medicines and psychotherapies help some people with the disease, but fail many others. Lekovi i psihoterapija pomognu nekima, ali ništa ne mogu da učine za veliku većinu. In a real-world clinical setting, these medicines only helped remission in 28% of patients. Kod pacijenata koji se ne leče u klinikama, uspešnost lečenja lekovima je svega 28%, odnosno uspešnost pokrivanja simptoma. And so they cried out for further research to be done to try to help this devastating illness that's becoming an epidemic in the world. I predlažu da treba da se ulaže mnogo više u istraživanja koja bi pomogla da se ova epidemija zaustavi i... Now, I think we might have lost my computer. If Izgleda da someone sam can come up. izgubio kontrolu nad kompjuterom. I'm not sure if it was that was it. The battery. Dobro, problem je sa napajanjem, sve u redu. Within 2 weeks of that, actually within 1 week of that issue in Nature magazine coming out, Nakon nedelju dana nakon što je to objavljeno u Nature-u, we published our first big study in a peer-reviewed medical journal. mi smo objavili naš obiman istraživački članak
u ozbiljnom medicinskom časopisu. And at that time, it was done on well over 4,000 patients. To je bila studija na dosta više od 4.000 slučajeva. In multiple countries throughout the world. U više zemalja. And what this article actually showed was the need to find out why the depression and anxiety is there rather than just medicating it. Ono na što su rezultati ukazivali jeste da je mnogo bitnije pronaći uzrok depresije i anksioznosti nego samo davati ljudima lekove. And so the title of the article was called the Nidli hit hypothesis. Naslov je bio Nidli hit hipoteza. And what we had been stating for a while is that depression doesn't just have a single cause, it usually has multiple causes. Ono na što smo ukazali jeste da depresija najčešće nema samo jedan, već nekoliko uzroka u osnovi. And the data that we analyzed in these over 4,000 individuals I podaci koje smo analizirali na osnovu ovih 4.000 i više osoba showed that the typical person is going to need 4 different categories of causes active in them before they begin to suffer from depression and anxiety. I pojedinac bi trebalo da ima i do 4 različita uzroka pre nego što depresija pređe u ozbiljno stanje. And this, of course, is good news because these diseases can actually, or those causes can actually be reversed the vast majority of the time. A dobra vest je da većina ovih uzroka može u većini slučajeva opet da se eliminiše. So let's go over those causes. Hajde da vidimo koji su to uzroci u osnovi. The first cause is genetic. Prvi uzrok može biti genetika. Now, there's one thing that we need to understand regarding genetics. Postoji jedna stvar koju treba da shvatimo vezanu za genetičku osnovu. There have now been over 200 genes that have been shown to be associated with depression. Identifikovano je preko 200 gena koji se mogu dovesti u korelaciju sa depresijom. And so if your mother has had it or your father has had it, it's more likely that you're going to have it. Tako da je, ukoliko je majka patila ili otac patio, naravno postoji veća verovatnoća da i potomstvo pati od depresije. But genetics is never the sole cause of depression. Ali genetika nikada nije jedini uzrok depresije. Now, one of the effects of depression, jedna od posledica depresije, I mentioned relationship problems. već sam spomenuo, su problemi u odnosu unutar porodice, problemi u odnosima unutar But your porodice. sexual hormones actually go down with depression. Seksualni hormoni kod depresivnih osoba se smanjuju, Your adrenal hormones go up, your cortisol levels are very high, dok su nivoi kortizola veoma visoki, but the sexual hormones get low. ali seksualni hormoni opadaju. And so recently I was speaking to a large audience about this size of just psychiatrists in Germany. Nedavno sam govorio pred jednim skupom ove brojnosti kao ovde, ali sve u publici bili su psihijatri. I was at a disadvantage in this talk. Bio sam na neki način u nepovoljnom položaju govoreći. Because I was the only non-German speaking presenter. Zato što sam bio jedini koji sam govorio na jeziku koji nije bio nemački. And I was also the only non-psychiatrist that was asked to present. I jedini sam koji nisam bio psihijatar, a zamoljen sam da govorim. And I got there an hour earlier just to see what was being discussed. I došao sam sat vremena ranije, čisto da vidim o čemu oni debatuju. And there was a psychiatric geneticist going over these
different mutations. I jedan genetičar psihijatrijskih poremećaja govorio je o genima koji su uključeni. And when that lecture was over with, the audience stood up and gave them a standing ovation. I nakon izlaganja cela publika mu je pljeskala na nogama. Why do doctors get excited about genetics and disease? Zašto su ovi lekari bili poneti ovom vezom genetike i bolesti? What is their thought process? Šta mislite, koji je bio njihov misaoni proces? Their thought process is if we can understand the genetic flaw better, maybe we can develop a chemical or a drug that counteracts that flaw and we can do better in treating the disease. Jer ako identifikujemo tačno koji geni su u problemu kod depresije, možda možemo da iznađemo medikamentozno rešenje koje bi taj problem nadomestilo. Well, the title of my presentation was called Lifestyle Treatments for Depression. A naslov mog predavanja bio je promene životnog stila u cilju lečenja depresije. And so I took advantage of the fact that I had two disadvantages there. Tako sam rešio da ove dve stvari koje me nisu išle u prilog okrenem u svoju korist. And before I went into my formal presentation, I said I just want to be informed here. I pre nego što sam prešao na formalno izlaganje, rekao sam, prvo dozvolite mi da se ovde uputim u stvari. Is depression going up in the German-speaking countries in Europe or not? I asked them. Da li je depresija u porastu među nemačkom govornom populacijom u Evropi ili ne? I said I'm very familiar with the American statistics, but you help me with the German ones. Ja sam veoma upućen u američke statistike, ali molim vas recite mi evropske, nemačke. What do you think they said? Was it going Šta up? mislite, šta su rekli? Da li je depresija u porastu? I said, is it going up a little bit or is it going up a lot? Pa da li raste, da li u blagom porastu ili u drastičnom? And they said it's going up a lot. Drastičnom, kažu. I said the only way we can explain the rapid rise in depression, and it be due to genetics. Jedini način kako možemo obrazložiti ovaj drastičan porast Is if people with major depression are remarkably more reproductive than people without major depression. Da li su ljudi koji imaju, jedini način kako bismo mogli to sa genetikom da povežemo, taj porast nagli depresije, jeste da su ljudi koji su depresivni daleko reproduktivni, odnosno aktivni u produkovanju potomstva. And of course they smiled at that. Naravno da su se svi na to Because the nasmeli. statistics have already shown us that depressed people are much less likely to reproduce. Jer statistike pokazuju da su ljudi koji su u depresiji mnogo manje je verovatno da će ostavljati potomstvo. So I told them, if this is just a genetic issue, we really shouldn't have to do anything about this disease. Jer ako je depresija samo genetske osnove, mi uopšte ne moramo se brinemo. We should just wait for a few generations and Darwin's theories will come into effect and it'll be wiped off the planet. Ako je to istina, onda ćemo samo sesti, sačekati par generacija da prođu i po Darwinovoj teoriji manje sposobni za preživljavanje prosto će biti odstranjeni iz populacije prirodnom selekcijom. The reason why depression is increasing is not because the genes are becoming more prevalent. Razlog pojavljivanja depresije nije zato što u populaciji sada naglo raste broj gena koji dovode do nje. The reason why it's becoming more prevalent are the non-genetic reasons. Već su u pitanju negenetički razlozi. And so that's when I started covering these 10 what we call hit categories. I zato sam ja pred njima pokrio ovih 10 kategorija koje sam nazvao hit kategorije. Developmental is yet another hit category. Razvojni faktori. Now, this has to do with how you're raised. Znači, to je ono kako ste vaspitavani. If you were raised by a parent who was an alcoholic, you would have a developmental hit. Ako ste odgajani u sredini gde je jedan od roditelja alkoholičar, onda ste imali
razvojni hit ili udarac. If you suffered severe sexual abuse when you were growing up, that would be a developmental hit. Takođe, seksualna zloupotreba u ranijim godinama može da bude jedan od razvojnih And metaka. developmental hits are increasing. A razvojni pogodci, metci su u porastu. Sexual abuse in children is at an all-time high in our world. Seksualna zloupotreba dece je na najvišem nivou od kad svet postoji. And it does have consequences on the brain. I naravno to ostavlja posledice na mozak. Now, the third hit category, that's just some. I could go into more developmental hits. To su samo neke od razvojnih poremećaja. Idemo dalje. In reality, there are over 100 identifiable causes for depression and anxiety. Zapravo, ima preko 100 faktora depresije i anksioznosti koji se mogu identifikovati. But the vast majority can be categorized in these 10 ways. Ali najveća većina može se grubo svrstati u jednu od ovih 10 kategorija. The third are lifestyle hits. Treće su poremeći načina življenja. If you're not on a regular exercise program, you would have a lifestyle hit. Ako nema redovne fizičke aktivnosti u životu individue, onda ona ima ovaj rizik. If you're not being regularly exposed to bright enough light, you would have a lifestyle hit. Ako smo nedovoljno često izloženi sunčevoj svetlosti, to je takođe jedan od rizika koji se svrstava u kategoriju načina života. Light through the eyes actually helps serotonin levels. Svetlost koja ulazi putem očnih nerava pomaže da mozak proizvodi više serotonina. But it has to be extremely bright indoor light or it has to be outdoor light. To bi moralo da bude izuzetno intenzivno veštačko svetlo, ali mnogo je bolje dnevno svetlo. And many people just go from their car to their work to their home and they're not exposed to enough light. Većina ljudi izlazi iz kuće u kola, iz kola u kancelariju opet isto i ne dobijaju dovoljno sunčeve svetlosti. If you're not regularly exposed to fresh air, that can also be a lifestyle hit. Ako ljudi nisu dovoljno dugo na otvorenom, na svežem vazduhu, i to je jedan od rizika. The people that come to our program, we put them on a fitness program where they're exercising a minimum of 60 minutes a day. Ljudi koji dolaze na lečenje u našu instituciju bivaju stavljeni na program vežbanja u trajanju od minimum 60 minuta dnevno. And the studies show that in and of itself will be better response than taking a medication. I istraživanja su pokazala da samo ta jedna promena daje bolje rezultate nego terapija lekovima. Light therapy is actually equivalent to taking a medicine. Svetlosna terapija daje jednako dobre rezultate kao i terapija lekovima. The fourth are circadian rhythm hits. Četvrta grupa rizika jesu poremećaji dnevno-noćnog ritma. Our brains do much better when we're on a regular schedule. Mozak mnogo bolje funkcioniše kada ima redovnost dnevnog ritma. Most depressed people are nighttime people. Većina depresivnih osoba su noćne ptice. They actually feel better if they stay up real late. Zapravo se osjećaju bolje ako duže ostaju budni uveče. But I can turn any nighttime person into a morning time person in 7 days. Ali za 7 dana svaku noćnu pticu, odnosno sovu, mogu da preokrenem u tip ševe. We set the body clock with light therapy at 6 o'clock in the morning. Podešavamo njihov cirkadijalni dnevno-noćni ritam pomoću svetlosne terapije And we u put them on 6 an sati early to bed, ujutru. early to rise program, which is the best program for mental health. I stavljamo ih na program ranog leganja i ranog ustajanja koji je najbolji za mentalno zdravlje. In 7 days, they wake up with energy and they're excited about the day. I nakon 7 dana bude se puni energije i raduju se onome što dan donosi. And at 9 or 9:30, they're ready to go to bed and they sleep much better. Već u
9 ili pola 10 spremni su za odlazak na počinak uveče. Correcting this hit will also be better than taking a medicine. Korigovanje samo ovog rizika bolje je nego uzimanje medikamentozne The terapije. fifth are addiction hits. Peti rizik su zavisnosti. Whether it's alcohol or whether it's sugar, Bilo da je u pitanju zavisnost od alkohola ili šećera, whether it's a non-substance addiction like entertainment internet or movies, ili zavisnost od nečega nematerijalnog kao što je zabava, filmovi, gambling, pornography, sexual addictions. kockanje, pornografija, seksualna zavisnost. Whatever the addiction is will play a toll on the brain. Šta god da je zavisnost, ona uzima svoj danak kada je mentalno zdravlje u pitanju. Now again, each one of these categories is not a sole cause of depression. It's in a combination of that and three others that bring it about. Moram da podvučem da nijedna od ovih kategorija nije dovoljna sama po sebi, već treba da bude u kombinaciji sa barem 3 druge da bi izazvala depresiju. The six are nutrition hits. Zatim su u pitanju i rizici ishrane. What we put into our body actually gets turned into neurotransmitters, and to do a nutrition analysis is critical for anyone with a mental health problem. Ono što unosimo u organizam postaje temelj za sintezu hemikalija, odnosno neurotransmitera u mozgu, tako da je potrebno analizirati ishranu kada želimo da lečimo depresiju. Seventh are toxic hits. Zatim su tu rizici toksičnosti. One of the food groups that has the highest toxicity, in fact, it is the highest toxicity of any food available today in this world, is actually fish. Jedna od najopasnijih namirnica po pitanju toksičnosti jeste riba. You can't find a mercury-free fish anywhere anymore in this world. Na svetu je skoro nemoguće pronaći ili kupiti ribu koja ne sadrži živu. The difficulty is that fish has some good things too, like omega-3 fatty acids. Problem je u tome što riba do duše sadrži neke pozitivne stvari kao što su omega-3 masne kiseline, But we need to get those things without the mercury. ali omega-3 nam je potrebna bez prisustva žive. Eighth, social causes. Društveni uzroci su pod 8. Feelings of social isolation and those type of things. Osjećaj društvene izolacije i takve vrste događaja. Nine, there's medical conditions. Deveta grupa koja nosi rizike su medicinska stanja, Such as a heart condition kao recimo poremećaj or having a srčani stroke poremećaj, in the frontal lobe of your brain a može da bude i šlog u čevnom mrežnju, or having an autoimmune disease like lupus or a thyroid problem. ili autoimuna bolest kao što je lupus ili tiroidni problemi. And then 10th, also very overlooked, are frontal lobe causes. A 10. često previđeni razlozi uključuju probleme sa čevnim mrežnjama mozga. The ironic thing is we are living in a society where there are more fun things to do than ever before in human history. Ironija je da živimo u svetu koji ima mnogo više zabave u ponudi nego ikad tokom ljudske istorije, But yet we have more depression than ever before in human history. ali je i depresija mnogo ozbiljnija i češća nego ikada tokom istorije. Many of the fun things today, however, through screens actually suppress the frontal lobe of the brain. Upravo putem ekrana većina zabavnih programa suprimira, odnosno negativno utiče na rad čevnog mrežnja. And so we need to choose recreational activities that will enhance the frontal lobe instead of take it down. Tako da treba da izaberemo rekreativne, odnosno zabavne aktivnosti koje će poboljšavati, a ne snižavati funkciju čevnog mrežnja. Now, I could have given you a whole week's worth of lectures on just nutrition in the brain this week. Mogao bih da vam držim celu nedelju predavanja samo u vezi ishrane i depresije, But I want to give you just a couple of highlights in some remaining time.
ali tokom preostalog vremena samo nekoliko naznaka ću vam dati u tom smeru. Increasing your antioxidants in your diet can actually help depression very significantly. Ozbiljno možemo da pomognemo depresiji samo unosom veće količine antioksidanasa. And whole plant foods exceed that of their component parts. Hrana koja je celovita i u prirodnom stanju ima ih u izobilju. 1 cup of cooked kale, for instance, has 50 milligrams of vitamin C and 13 units of vitamin E. Samo jedna šolja kuvanog kelja ima 50 mg vitamina C i 13 međunarodnih jedinica vitamina E. But the antioxidant potential of 1 cup of kale is equal to 800 milligrams of vitamin C and 1100 units of vitamin E. Ali je antioksidativni potencijal, odnosno vrednost jedne šolje kelja, ekvivalentan 800 mg vitamina C i 1100 jedinica vitamina E. Recently, the Human Nutrition Laboratory in Baltimore, Maryland, looked at the top 10 antioxidant fruits and vegetables. Spomenuta laboratorija je objavila koje su 10 najboljih antioksidativnih vrsta voća i povrća. The number 10 antioxidant fruit is grapefruit. Pod brojem 10 nalazi se grapefruit. Number 9, I to kiwi. crveni. 9 je kiwi. 8, cherries. Trešnje. 7, red grapes. Crveno grožđe. 6, oranges. 6 naranđe. 5, plums. 5 šljive. Plums are at the top 5, and they're actually the number 1 solid fruit antioxidant. One su pod rednim brojem 5, ali od čvrstog voća one su broj 1. And that's good for Serbia, because I've been shown some plums here. Ali verujem da je to dobra vest za Srbiju, jer su mi ovde ponudili neke proizvode, In fact, džem od one of šljiva. the publisher of our books out there gave me a whole jar of plum jam. Izdavač 2 naše knjige dao nam je veliku teglu džema od šljiva. And my wife said, we're not going to open that up. We're going to save it and bring it back to America and relish that. I ovo ćemo čuvati i veoma pažljivo trošiti kada odemo u Ameriku, rekla je moja žena. Number 4, raspberries. Po 4 su maline. Number 3, strawberries. Po 3 jagode. Number 2, blackberries. Zatim kupine. Anyone want to guess what number 1 is? I naravno možete pogoditi šta je broj 1. Number 1 is blueberries. Naravno borovnice. They also looked at the top 10 antioxidant vegetables. Hajde sada da prođemo šta su 10 najboljih antioksidativnih vrsta povrća. Number 10 was eggplant. Po 10 je plavi patliđan. Number 9, corn. Zatim kukuruz. 8, onion. Lukac. 7, red bell pepper. Crvena paprika. 6, beets. Cvekla. Number 5, broccoli. Pod 5 su cvetovi brokolija. And what's in the top 4? Anyone want to guess? Hoćete li da pogađate šta su prvih 4? Carrots. Brussels sprouts are number 4. To je prokelj. Number 3 is spinach. Broj 3 spanać. Number 2 is kale. 2 kelj. These green leafy vegetables are loaded with antioxidants. Zeleno lisnato povrće krcato je antioksidansima. And so what's the number 1 antioxidant Ta je vegetable? pod brojem 1. It actually is To je garlic. beli luk. All right, and now I want to show you how you can get your omega-3 without fish or mercury. Sada ću vam pokazati kako da dobijete svoje omega-3 esencijalne masne kiseline, a da se ne izlažete riziku žive iz ribe, bez ribe. Almonds are a pretty good source. Bademi su dosta dobar izbor. Spinach is even better. Tu je i spanać. Green soybeans. Do you know Zelena soja. in America we call them edamame. Imamo ovaj naziv za njih u We use them on Americi. salads.
Koristimo ih u salatama. And they're much higher in omega-3 than the mature soybeans are. I mnogo su bolji izvor omega-3 masnih kiselina nego zrela zrna soje, znači mlada soja. Wheat germ has omega-3. Zatim klice, pšenične klice. If you're eating white bread, you're not getting any omega-3. Ako jedete beli hleb, nema tu ni malo omega-3 masnih kiselina. Black walnuts. Crni orasi. English walnuts are even higher. Engleski orasi su čak bolji, rekla bih da su to i naši. And the two highest foods in omega-3 that don't have mercury actually have more omega-3 than any fish. A najbolji izvori među biljnom hranom imaju mnogo više omega-3 nego što ih ima riba. And that's chia seeds. To su semenke čija. And the number one is actually flaxseed. A broj 1 je laneno seme. And so simple changes like this in your diet can produce some positive brain chemistry. Jednostavne promene poput ovih mogu da dovedu do izuzetnih promena hemije mozga. I want to mention one thing about the frontal lobe. Hoću da pomenem jednu bitnu stvar vezanu za čeoni režanj. This is a person with depression and the activity in their brain. Ovo je aktivnost mozga osobe sa depresijom. This is the same person after they've recovered from depression. Ovo je ista ta osoba nakon oporavka od depresije. The biggest before and after difference is right here in the frontal lobe of the brain. Najveća razlika očituje se upravo u čeonom režnju. And this is why we don't ignore the spiritual part of overall health. I zato ne možemo da ignorišemo duhovni aspekt sveukupnog zdravlja. And what we utilize in our program is a non-sectarian approach to spirituality. Ono što mi koristimo u našem programu oporavka jeste jedan nesektaški pristup duhovnosti. And I talked about the book that all religions agree with, the book of Daniel. Zato sam spominjao knjigu koju prihvataju većina velikih religija, to je knjiga proroka Danila iz Starog Zaveta. You ought to see the people's frontal lobes light up when they start reading and analyzing that book. Treba da vidite kako se ovom analizom posmatrano mozak ljudi prosto zasvetli nakon što čitaju, nakon što počnu da čitaju knjigu proroka Danila. And taking a look at the difference that the spiritual principle made in changing the story from disappointment to appointment. I kako primjena duhovnih principa, duhovnih ključeva koji se tamo navode, vodi aktere priča od razočarenja do uspeha. And so we shouldn't ignore the spiritual part of these diseases. I zato ne smemo zanemariti duhovni aspekt ovih bolesti. Fortunately, there's just as many beneficial treatments as causes. Srećom, onoliko koliko ima uzroka, toliko je i korisnih prirodnih lekova ponuđeno. And the doctor's toolbox needs to expand beyond just the medicines. Tako da smatram da lekarska torba treba da se opskrbi i nekim drugim alatima, a ne samo medikamentima, to jest lekovima. Now, if we would have had time, I would have shown you some of the statistics from our studies. Da nam je više vremena, rado bih sa vama podelio statistike našeg istraživanja. If we just give them a comprehensive mental health education program like I've described. Kada bi samo postojao jedan sveobuhvatni program mentalne edukacije, ja bih ga rado prepisao. The response rate is 87% for depression and 89% for anxiety. Zato što kao posljedica takvog programa imamo oporavak od 87% uspešnosti od depresije i 89% od anksioznosti. That's higher than anything that's ever been described for these diseases in any study. To je mnogo veći procenat uspešnosti lečenja nego bilo koji drugi tretman koji je opisan u stručnoj literaturi. The other 10% that don't respond, o preostalih 10% koji ne odgovaraju na ovu vrstu tretmana will respond when they come to our residential treatment program.
odgovorit će pozitivno ako budu podvrgnuti tom programu unutar institucije. Why don't they respond in the mental health education program? Zašto ne uspevaju, dakle, prvo je bilo edukativni program mentalnog zdravlja, zašto ne uspevaju na tom samo edukativnom programu? They're listening to the material, but they're not changing their life. Oni to samo stavljaju u svoju fasciklu, ali ne menjaju svoj život. When they come to our program, they have no choice but to change their life. Ali kad uđu u našu instituciju, onda nemaju izbora, već moraju da slede Because we're feeding them the uputstva. food. Zato što mi služimo hranu. We're getting them up at 6 o'clock in the morning. Mi ih budimo u 6 ujutro. We're giving them the contrast hydrotherapy and other treatments. Dajemo im kontrastnu hidroterapiju i ostale tretmane. So don't think that you have to suffer. If you or a loved one has this disease, don't think you have to suffer. Ako vi ili neko od vaših voljenih pati od ovih poremeća, nemojte smatrati da je to There is a way out nužnost. of depression and anxiety. Zato što postoji izlaz iz depresije. And when that way out is found, it will not only alleviate it will help your intelligence and your emotional intelligence. A kada taj put izlaza iz depresije nađete, neće vas samo izvesti iz depresije, već i poboljšati vašu opštu i emocionalnu inteligenciju. Now we do have a question box area where you can submit some questions. Imamo onu kutiju sa pitanjima gde možete da ih ubacite. And so we'll take those questions tomorrow night. There's several of them there, but I've just gone over time, so we're not going to be able to take the Nekoliko questions. pitanja smo imali pripremljenih za večeras. And we will allow some more time for questions tomorrow. I nažalost ja sam potrošio sve vreme i ovde mi signaliziraju da But završim. tomorrow we'll be putting this Tako da ćemo sutra this all zaista together. uzeti više vremena, možda na kraju, kada ćemo i sve što smo do sada rekli sažeti i sjediniti. And so I wish you all the best of health of body, mind and soul. I ja vam želim svako dobro u vašem telesnom, duhovnom i duševnom životu. Thank you very much.